Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam divim saraswatim vyasam tato yayam udirayet Srinavatam svakata Krishna punya shavana kirtana Hridi antastitoi abatrani vidonusti turitsatam Nashta prayesh abatrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashi Uluke Bhaktiya Bhavaiti Naishtaki. Hare Krishna, and welcome to our Srimad Bhagavatam class. Today we are reading from the third canto, chapter 9, verse 17. Hare Krishna, bienvenidos a clase de Srimad Bhagavatam. Estamos leyendo del tercer canto, capítulo 9, verso 17. Loko vyakama nirata kushale pramataha Loko vikarma nirata kushale pramata. Kamani ayam tvat udite bhavat achane sve Karmanyam tvarudite bhavat archane sve. Yastavat asya balavan iha jivitasham Yastatvatyasya balavaniha jivitasam. Satyashchinati animishaya namostu tasmai Sajaschinati animanasya mantasmai. Loko vikama nirata kushale pramataha Loko vikarma nirata kushale pramata. Kamani ayam tvat udite bhavat achane sve Karmani yamanatite bhavat achane sve. Yastavat asya balavan iha jivitasham Yastatavatasya balavaniha jivatasam. Satyashchinati animishaya namotstu tasmai Satyashchinati animisaya namostu tasmai. Loko vikama nirata kushale pramataha Loko vikarma nirata kushale pramata. Kamani ayam tvat udite bhavat achane sve Karmanyam tvaudite bhagat archane svaye. Yastavat asya balavan iha jivitasham Yastavat asya balavaniha jivitasam. Satyashchinati animishaya namostu tasmai Sajaschinati animasaya namostu tasmai. Loko vikarma nirata kushale pramata. Loko vapa nirata kushale pramata Karmani ayam tvati dharthe vavanarchane swe. Kamani ayam tvadudite bhavat Yastavatasya valavani hajitasam. Yastavatasya balavaniha jivatasam. Sadyashinati animisaya namostu tasmai. Satyashinati amishaya namostu tasmai Loko vikarma nirata kushale pramata.
Karmanyaham paudite pavatasachanasve Tavadasya balavaniha jivitasam yastavadasani balavalaniha jivasam Yasinnatanna nimisaya namastustu tasme Satyachinatinayasaya namo sutasmane Loko vikarma nirata kushale pramata Loko vikama nirata kushale pramataha Karmani ayam tvat udite bhavat archane sve Kamanyasham tvadudite bhavat achane sve Yastavat asya balam iha jivitasam Yastavadasi balavan iha jivatasam Satyas chinati animisaya namostu tasmai Jatme chini Loko vakama nirata kushale pramataha Kamanyayam tvadudite bhavat achane sve Yastavadasya balavan iha jivitasam Sadhya Sinati Animasya Namostu Tasmai. We are reading word by word. Lendo palabra por palabra. Loka. Loka. People in general. Gente en general. Vikarma. Vikarma. Work without sense. Trabajo sin sentido. Nirataya. Nirata. Engaged in. Dedicado a. Kushale. Kushale. In beneficial activity. En actividad beneficiosa. Pramata. Pramata. Negligent. Negligente. Kamani. Kamani. Inactivity. En actividad. Ayam. Ayam. This. Esto. Tvat. Pa. By. By you. Udite. Udite. Enunciated. Enunciado. Bhavat. Bhavat. Of you. De ti. Ashane. Arshane. In worship. En la adoración. Sve. Sve. Their own. Su propia. Ya. Ya. Who. ¿Quién es? Tavat. Bhavat. As long as. Mientras. Asya. Hacia. Of the people in general. De la gente en general. Balavan. Balavan. Very strong. Muy fuerte. Iha. Iha. This. Esta. Jivita Asham. Jivita Asham. Struggle for existence. Lucha por la existencia. Satya. Satya. Directly. Directamente. Chinati. Chinati. Is cut to pieces. Es cortada en pedazos. Animisaya. Animisaya. By the eternal time. Por el templo eterno. Namaha. Namaha. My obeisances. Mis reverencias. Astu. Astu. Let there be. Que hayan. Tasmai. Tasmai. Unto him. A él. Translation. Traducción. People in general all engage in foolish acts, not in the really beneficial activities enunciated directly by you for their guidance. As long as their tendency for foolish work remains powerful, all their plans in the struggle for existence will be cut to pieces. I therefore offer my obeisances unto him who acts as eternal time. Toda la gente en general se dedica a actos necios y no a las actividades verdaderamente beneficiosas enunciadas directamente por ti para su guía, mientras su tendencia hacia el trabajo necio permanezca poderosa
Todos sus planes en la lucha por la existencia serán cortados en pedazos. Por consiguiente, ofrezco mis reverencias a aquel que actúa como tiempo eterno. Purport. People in general are all engaged in senseless work. They are systematically unmindful of the real beneficial work, which is the devotional service of the Lord, technically called the Achana regulations. Significado: toda la gente en general está dedicada a un trabajo sin sentido, en forma sistemática. Hacen caso omiso del verdadero trabajo beneficioso, constituido por el servicio devocional del Señor, que recibe el nombre técnico de regulaciones Archana. The Achana regulations are directly instructed by the Lord in the Narada Pancharatra and are strictly followed by the intelligent men who know well that the highest perfectional goal of life is to reach Lord Vishnu, who is the root of the tree called the cosmic manifestation. El Señor instruye directamente las regulaciones Archana en el Narada Pancharatra y las siguientes siguen estrictamente los hombres inteligentes que saben bien que la meta más elevada y perfecta de la vida consiste en alcanzar a Śrī Vishnu, que es la raíz del árbol denominado la manifestación cósmica. Also, in the Bhagavatam and in Bhagavad Gita, such regulative activities are clearly mentioned. Además, en el Bhagavatam y en la Bhagavad Gita se menciona claramente dichas actividades regulativas. Foolish people do not know that their self-interest is in realization of Vishnu. La gente necia no sabe que su verdadero bien personal se encuentra en la comprensión perfecta de Vishnu. The Bhagavatam, Canto 7, Chapter 5, verses 30 to 32 says, El Bhagavatam, Canto 7, capítulo 5, verso 30 a 32, dice Matirna Krishne Parata Svatova Mito Vivatyeta Grihavatanam Adanta Gobir Vishatam Tamishram Punya Punashchavita Chavananam Nate Vidu Svatagatim Hi Vishnum Durashaya Ye Bahir Attamaninaha Andayatandai Upaniyatamanas Te Pisha Tantriyam Urudam Nibadaha Naisham Matistavat Urukramaringkrim Sritati Anata Pagamo Yat Ataha Mahiyasham Padarajobhishekam Nishkinchanyanam Navrinita Yavat. Persons who are determined to totally rot in faults, material happiness cannot become Krishna-minded either by instructions from teachers, by self-realization, or by parliamentary discussions. Las personas que están decididas a pudrirse totalmente en la falsa felicidad material no pueden desarrollar una mentalidad consciente de Krishna, ni mediante las instrucciones de profesores, ni mediante la iluminación espiritual, ni mediante discusiones parlamentarias. They are tracked by the unbridled senses into the darkest regions of ignorance, and thus they madly engage in what is called chewing the chewed. Son arrastradas
por los desbocados sentidos a la región más oscura de la ignorancia y de esa manera se dedican en forma demente a lo que se denomina masticar lo masticado. This was the translation from verse 30, now the translation from verse 31. Esta fue la traducción del verso 30, ahora la traducción del verso 31. Because of their foolish activities, they are unaware that the ultimate goal of human life is to achieve Vishnu, the Lord of the cosmic manifestation, and so their struggle for existence is in the wrong direction of material civilization, which is under the external energy. Por sus necias actividades no son conscientes de que la meta máxima de la vida humana es alcanzar a Vishnu, el Señor de la manifestación cósmica, y por eso su lucha por la existencia va en la dirección equivocada de la civilización material, la cual se encuentra bajo el control de la energía externa. They are led by similar foolish persons, just as one blind man is led by another blind man, and both fall in the ditch. Son guiadas por personas igualmente necias, tal como un ciego es guiado por otro ciego, y ambos caen en el foso. The translation of verse 32. Traducción del verso 32. Such foolish men cannot be attracted towards the activities of the Supreme Powerful, who is actually the neutralizing measure for their foolish activities, unless and until they have the good sense to be guided by the great souls who are completely freed from material attachment. Semejantes hombres necios no pueden sentirse atraídos hacia las actividades del supremamente poderoso, quien es en realidad la medida neutralizadora de sus necias actividades, a menos que y solo hasta que tengan el buen juicio de ser guiados por las grandes almas que están completamente libres del apego material. In Bhagavad Gita, the Lord asks everyone to give up all other occupational duties and absolutely engage in archana activities or in pleasing the Lord. En la Bhagavad Gita, el Señor pide a todo el mundo que abandone todas las demás ocupaciones obligatorias y se ocupe en forma absoluta en actividades archana en complacer al Señor. But almost no one is attracted to such archana activity. Pero prácticamente nadie siente atracción por dicha actividad archana. Everyone is more or less attracted by activities which are conditions of rebellion against the Supreme Lord. Todo el mundo está más o menos atraído por actividades que constituyen condiciones de rebelión en contra del Señor Supremo. The systems of jnana and yoga are also indirectly rebellious acts against the Lord. Los sistemas de jnana y yoga también son indirectamente actos rebeldes en contra del Señor. There is no auspicious activity except archana of the Lord. No existe ninguna actividad auspiciosa a excepción del archana del Señor. Jnana and yoga are sometimes accepted within the purview of archana when the ultimate aim is Vishnu and not otherwise. El jnana y el yoga se aceptan a veces dentro de la esfera de archana cuando el objetivo final es Vishnu. The conclusion y de ninguna otra manera. Okay. The conclusion is that only the devotees of the Lord are bona fide human beings eligible for salvation. Se concluye entonces que únicamente los devotos del Señor son genuinos
seres humanos con derecho a la salvación. Others are vainly struggling for existence without any actual benefit. Los demás están luchando vanamente por la existencia sin ningún beneficio verdadero. So we can read the translation verse again. Vamos a leer la traducción otra vez, una vez más. People in general all engage in foolish acts, not in the really beneficial activities enunciated directly by you for their guidance. As long as their tendency for foolish work remains powerful, all their plans in the struggle for existence will be cut to pieces. I therefore offer my obeisances unto him who acts as eternal time. Toda la gente en general se dedica a actos necios y no a las actividades verdaderamente beneficiosas enunciadas directamente por ti para su guía. Mientras su tendencia hacia el trabajo necio permanezca poderosa, todos sus planes en la lucha por la existencia serán cortados en pedazos. Por consiguiente, ofrezco mis reverencias a aquel que actúa como tiempo eterno. Om Jana Timirandasya Jananjana Shalakaya Shakur Unmilitam Yena Tasmai Śrī Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Buddhale Srimad Bhagavatam Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome again to our class. Bienvenidos otra vez a nuestra clase. And I would like to ask for your blessings Gustaría de pedir vuestras bendiciones so that I can say something meaningful today. para que pueda decir algo con sentido hoy. Yeah, and thank you for your presence. Gracias por vuestra presencia. Yeah, so in this verse, Lord Brahma's prayer for creative energy En este verso de las oraciones de Brahma por la creación looks like a lamentation, parece como una lamentación, lamenting that people in general lamentando que las personas en general are engaged in foolish activities. están involucradas en actividades inútiles. That means not in beneficial activities. Es decir, que en actividades que no son benéficas. Because most of the people act on their own. Porque la mayoría de la gente actúa por sí mismo. Thinking, I'm the boss, I know how to do. Pensando que yo soy el jefe, yo sé cómo hacerlo. Not being aware that Krishna is omniscient, all-knowing. No se dan cuenta que Krishna está presente en todo y sabe de todo. And that we always should ask Krishna for guidance. Y que siempre debemos pedir a Krishna por instrucción, por guía. Usually, whatever we do or plan Normalmente nosotros hacemos nuestros planes is considered to be temporary. y esto es considerado ser temporal. And all our plans might not become true. Y todos nuestros planes puede ser que no se realicen. Because we can't see clearly Porque podemos ver claramente time, place, and circumstances. tiempo, lugar y circunstancia. Therefore, Lord Brahma is glorifying Krishna Por eso el Señor Brahma está glorificando a Krishna, because Krishna is omniscient, all-knowing. porque Krishna es omnipresente y tiene todo el conocimiento. And as is mentioned in the verse, Krishna is acting as eternal time.
Y menciona en el verso que Krishna está actuando como el tiempo eterno. That means Krishna is acting with wisdom Quiere decir que Krishna está actuando con sabiduría and without failure or error. y sin fallos o errores. Srila Prabhupada, in his purport as well, Srila Prabhupada en su traducción también is lamenting está lamentando that most of the people que la mayoría de la gente usually are engaged in senseless work. normalmente está engajada, engaged, está ocupada, gracias, está ocupada en actividades mundanas, Systematically unmindful of the real beneficial work. y no están conscientes de la verdadera actividad beneficiosa. So it means devotional service is beneficial work. Quiere decir que el servicio devocional es actividad beneficiosa. And therefore most of the people don't know Y por eso la mayoría de las personas no saben that the highest perfectional goal of life is to reach Lord Vishnu. que la meta suprema de la vida es alcanzar al Señor Vishnu. And Srila Prabhupada is further lamenting Y Srila Prabhupada continúa lamentando that although Krishna is all attractive, que a pesar de que Krishna es todo atractivo, foolish people cannot be attracted towards the activities of the Lord. personas tontas no pueden no pueden ser atraídas a las actividades del Señor. Mhm. Almost no one is attracted to devotional service. Casi nadie está atraído al servicio devocional. Here it's called archana regulations. Aquí es llamado de archana, regulaciones archana. But instead, most of the people Pero la mayoría de las personas are rebellious against the Lord. son rebeldes en contra del Señor. In a sense, I do what I want. En el sentido que yo hago lo que yo quiero. I don't accept any authorities. Yo no acepto ninguna autoridad. So there seems to be no hope. Parece que no hay ninguna esperanza. But actually, Srila Prabhupada is stating in his purport Pero Srila Prabhupada menciona en este significado that fortunately there are intelligent people que felizmente hay gente inteligente knowing the goal of life que conocen el sentido de la vida and how to reach Lord Vishnu. y cómo alcanzar al Señor Vishnu. Such intelligent people, Estas personas inteligentes, Srila Prabhupada calls them devotees of the Lord. Srila Prabhupada les llama de devotos del Señor. They are attracted to Lord Vishnu Ellos son atraídos and to devotional service. Son atraídos al Señor Vishnu y hacia el servicio devocional. And because of their good faith, Por su gran fe, their good souls can be saved. sus buenas almas pueden ser salvas And can go to the heavenly planets, y pueden ir a los planetas celestiales, to Vaikuṇṭha. a Vaikuṇṭha. In contrast to those having some serious doubts, En contrapartida, aquellos que tienen dudas serias, Srila Prabhupada never stops Srila Prabhupada nunca para encouraging his devotees de encourage, nunca para de motivar a sus devotos
when saying, al decir devotional service is so pure que el servicio devocional es tan puro and potent y potente that once one is engaged, que cuando uno está en esta actividad, in devotional service, en servicio devocional, he or she él o ella automatically comes to the stage of sinlessness. automáticamente llega al estado de purificación, de no pecado. Mhm. So pure devotees will be eligible for the higher planets. Entonces, puros devotos son elegibles a irse a los planetas más elevados. Yeah. We just must surrender to Krishna. Nosotros solo tenemos que rendirnos a Krishna. So Srila Prabhupada is not saying, I should surrender or I have to surrender. No, he is saying you must surrender to Krishna. No, y Srila Prabhupada no dije que yo debería o que gustaría, no, que debemos rendirnos a Krishna. And we must serve him with love and devotion. Y que debemos servirle con amor y devoción. Krishna says, Aham savasya prabhava. Aham savasya prabhava. Krishna dice, Aham savasya prabhava. Aham savasya prabhava. So it means I am the origin of everything. Quiere decir, yo soy el origen de todo. Yeah, and we must believe this, Srila Prabhupada is Y saying. nosotros tenemos que acreditar en el que Prabhupada dice. Yeah, there is also a citation of my spiritual master I would like to add here. También gustaría de mencionar mencionar algo que mi maestro espiritual ha dicho. His encouraging, well-wishing words are, Sus palabras de confort o de motivación son las siguientes. there is nothing more powerful in this world No hay nada más poderoso en este mundo than Krishna's mercy. que la misericordia de Krishna. He has revealed transcendental knowledge Él ha revelado conocimiento trascendental about devotional service, respecto del servicio devocional which comes to us que viene a nosotros in disciplic succession. a través de la sucesión de disciplinar. This means this knowledge comes from the acharyas, Es decir, que este conocimiento viene de los acharyas, the spiritual masters. de los maestros espirituales. So let us take shelter there. Entonces, déjanos refugiarnos ahí And really try to be y realmente intentar ser what Krishna wants us to be. o que Krishna quiere que nosotros seamos. It may not always be easy, Puede ser que no sea siempre fácil, but gradually pero gradualmente we will become lovers of God. nosotros vamos nos tornar amor de Dios, sí, enamorados de Dios. If the heart doesn't melt immediately, Si el corazón no se deshace inmediatamente, then there is still offenses. entonces todavía hay ofensas. But we move forward in devotional service with confidence. Pero seguimos adelante en el servicio devocional con confianza, Knowing that we have the very special mercy sabiendo que tenemos esta verdadera misericordia especial of Lord Chaitanya and Lord Nityananda del Señor Chaitanya y del Señor Nityananda and their pure devotees. y de sus devotos puros.
even a little devotional service Mismo un poco de servicio devocional goes into our eternal bank balance. va a contabilizar en nuestra cuenta espiritual, en el balance de nuestra cuenta espiritual. By devotional service we can never lose. Entonces, a través del servicio devocional nunca podemos perder. Yeah, so this is the citation of my spiritual master, His Holiness Kadamba Kanana Swami. Este es lo que ha escrito su maestro espiritual, Kadamba Kanana Swami. And are there any questions or comments? ¿Alguna pregunta o comentarios? Or maybe you can ask me a question. Todo claro. Todo Okay, claro. all is clear, yeah? Okay. Yeah, then thank you very much for your attendance. Thank you very much for listening. Hare Krishna. Jai. Jai. Pavan prabhu ki Jai. Srila Prabhupada ki